সেক্ষেত্রে আপনাদের বুঝতে সমস্যা হতে পারে। এই কারণে আমাদের হচ্ছে মূলত একটা ওয়ার্কশিট বা এটা হচ্ছে এক একটা, এখান থেকে দেখেন এগুলো হচ্ছে মূলত এক একটা ওয়ার্কশিট বা সংক্ষেপে আমরা বলে থাকি শীট।
আপনি যখন আমার এখানে কিন্তু ওয়ার্কশিট আছে একটা, আপনি যদি 2016 বা তার আগের যে ভার্সনগুলো আছে সেগুলো যদি আপনি ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এখানে দেখতে পারবেন তিনটা। কীরকম আমি এখানে প্লাস দিয়ে তৈরি করে দেখাচ্ছি, অর্থাৎ এরকম শিট 1, শিট 2, শিট 3 এরকম করে আপনার যতগুলো শিট প্রয়োজন আপনি এখান থেকে শিট তৈরি করে নিতে পারবেন। এগুলো হচ্ছে ওয়ার্কশিট। আপনি যদি আবার এখানে প্লাসে ক্লিক করলাম, প্লাসে ক্লিক করলাম, প্লাসে যতবার ক্লিক করবেন আপনার এই ওয়ার্কশিটগুলো তৈরি হয়ে যাবে। আপনি যদি চান এই ওয়ার্কশিট কোনো একটা ওয়ার্কশিটকে আপনি ডিলিট করে দিবেন, তাহলে যেই ওয়ার্কশিটটি ডিলিট করবেন তার রাইট বাটনে ক্লিক করে আপনি যদি ডিলিটে ক্লিক করেন দেখেন ডিলিট হয়ে যাচ্ছে। 6 ডিলিটে ক্লিক করলাম, ডিলিট হয়ে গেল। শিট 3তে ক্লিক করলাম, ডিলিট হয়ে গেল।